काय सर? तो हिमांशू विचारतोय टायटल, म्हणलं की लेक्चर बाय सुजल वगैरे काहीतरी. आजची डेट टाकून ओके, लाईव्ह झाले. पण आता शेअर स्क्रीन करता येत नसेल. सर स्टार्ट करू का? येस येस, कर स्टार्ट. मला स्क्रीन दिसत नाहीये पण. हा, आता Hello. So today we'll see what is wavelength, frequency, and amplitude, and also the series of the spectrum. Wavelength is denoted by lambda, and and it is the distance between two consecutive crest or trough, or the or any point on the wave having same property is known as the wavelength. It is measured in the terms of picometer, nanometer, centimeter, while the SI unit is meter. Armstrong is 10 to the power minus 10 meter. 1 picometer is 10 to the power minus 12 meter, and 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter, and 1 centimeter is 10 to the power minus 2 meter. Actually, wavelength is the distance between two crests shown in the diagram. The crest is the point above the topmost point of the wave, and the trough is the bottommost point of the wave. The next is frequency. Frequency of a wave is defined as the number of waves with which passes through a point in 1 second. It is measured in the terms of hertz or per second, or cycle per second, as it motion. It's a repetitive motion, so it can be taken as circular motion and a point on it, so that it goes from a circle in a second. And it is measured in hertz, and 1 hertz is equals to 1 per second. The formula to calculate frequency is V is equals to C by lambda, where V is the frequency, C is the speed of light, lambda is the wavelength, and also speed of the light into wave number. Now we'll see the amplitude. Now the amplitude is the wave. The amplitude of a wave is defined as the height of the crust or depth of the trough, means the distance from the propagation, from the direction of the propagation to the topmost point, to the crest, is known as amplitude, or from the direction of propagation to the bottommost point, that is the trough, is known as the amplitude. Now we'll see about angular momentum. Electrons can revolve only in those orbits whose angular momentum is mvr, and the formula, and they are integral multiplier of nh by 2 pi. N h by 2 pi, while n is the natural number 1 2 3 4. It can't be a rational number or a real number, it's only the natural number. um, N is a whole number. Yes, n is a whole number, while zero is as zero is excluded. Zero नसू शकतो ना सर? झिरो नसू शकतो ना? नाही, 0 नसेल. And 1 onwards. And h is the Planck's constant. H is the Planck's constant, and pi is also a constant. So if the electron is revolving in an orbit which is multiple of nh by 2 pi, then it will have the momentum. Angular momentum as follows.
Now we'll talk about the series. Actually, series occurs due to the transition of the electrons. If we, for example, an atom, if we heat an atom, then the electrons in the closest orbit to the nucleus, they get energy and they jump to the highest orbit, and after to the highest or higher orbit, and then they are unstable at that orbit, so they come down again. So while coming down, they emit some radiation. They emit some radiation, and the radiation has a color, color or colorless. It's dependent on the it's dependent from where it goes or from where it comes. So the radiation is dependent, and this transition, because of this transition occurs, we can see different types of series. The first series is when the electrons comes to the first orbit again. Means it's in an orbit, outermost orbit, and it comes to the first orbit again. Then the series is known as Lyman series. This series mainly include the ultraviolet region. The radiations are the ultraviolet rays, which are emitted during the electron comes from higher orbit to the first orbit. The next series is the Balmer series. Balmer series occurs when the electron from the higher orbit comes to the second orbit, um, and the energy radiation emitted is visible by the human eye, and it is visible in different colors. The web gear, all the colors, they all have specific wavelength, and it can be measured. The next is the Paskin series. This series is when the electron from the highest orbit comes to the third orbit. Then it is known as Plaskin series. This series mainly include infrared region, and the series after this include the rays only, as the electrons come from orbit to the lower orbit. And the next series is when the electrons comes from higher orbit to the fourth orbit, is known as the bracket series. And when the electron comes from higher orbit to the fifth orbit, it is known as the funds series, and so on. सर ऍक्च्युली यानंतर क्वेश्चन्स होते जे तुम्ही काल घेतले. तू घेऊ शकतो ना, एखाद दुसरा क्वेश्चन घे की सेमच होतं तसंच काहीतरी. हा सर सेमच होते ना म्हणून. ठीक आहे, एखादा क्वेश्चन घे ना. ओके सर, एक सेकंड होते बघतो. So this is a question. A particle of थांबा एक second sir. A particular radio station broadcast at frequency 1120 kilohertz. Another radio station broadcast at the frequency 98.7 megahertz. What are the wavelength of the radiations from each station? So the first station, so in the first station, we know the formula as velocity of light is equals to frequency into wavelength. So wavelength will be equal to velocity of light upon frequency. So velocity of light is constant, 3 into 10 to the power 8 meter per second, upon the given frequency is in the terms of kilohertz. So we'll convert it first. We'll convert it first in hertz. So to convert it, we'll
will multiply 10 to the power 3, and 1120 into 10 to the power 3 per second is the frequency. Yes, is the frequency, and the answer is 267.86 meter. This is the wavelength of the first station, and the second station is again the same formula. Wavelength is equals to speed of light upon frequency, and in the second, the frequency is given as 98.7 into 10 to the power 6 per second waves. Sir, कसं आपण म्हणणार watt per second? फॉर व्हॉट? फ्रिक्वेन्सीसाठी तो त्याचा तर पर सेकंडच आहे ना व्हॅल्यू. हा, वेव्स पर सेकंड, यू कॅन से वेव्स वेव्स पर पर सेकंड सेकंड. ना. हा. So frequency is 998 and 98.7 into 10 to the power 6 waves per second is the frequency given. So in this, we'll just calculate this. पॉज किया शेयर, अभी हम आगे जा रहे हैं. Okay, 30. So the answer is 3.03 meter. 3.03 meter. The wavelength is 3.03 meter in the second question. Done, sir. ओके, गुड. कोणाला काही डाऊट आहेत का? आता बाकीचे कोणी डाऊट विचारू शकतात, आणि मग त्यांचा जो अख्खा ग्रुप आहे त्यापैकी कोणीतरी त्याचा आन्सर पोस्ट वगैरे करेल और सांगेल. Sir, येस, विचार. sir, हाँ, बोल ना. sir, एक और एग्जांपल सकते हैं क्या सर? इसका क्या? हाँ, ले सकते हैं. हाँ सर, हाँ सर, प्लीज. सुजल, आहे का एक्झाम्पल अजून एक? सुजल, हाँ सर. हाँ. अजून एक एक्झाम्पल असेल तर घे ना. हाँ सर, घेतो. So this is the second example. This is the second example. The question is, what will be the frequency of photon wave? What will be the frequency of photon of wavelength 2225 Armstrong traveling in the vacuum? So इसमें क्या दिया हुआ है कि velocity of the vacuum, velocity of light in the vacuum is the same, cause light doesn't need a medium to travel. So so velocity of light is always constant. 3 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second. Wavelength is 2225 into 10 to the power minus 10 meter into 10 to the power minus 10 meter, as the value was given as Armstrong. Unit was given as Armstrong. So frequency will be velocity of light upon wavelength. Velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and wavelength is 2225 into 10 to the power minus 10 meter. That is equals to 3000 upon 2225 into 10 to the power 5. Zeros are given to 3, and then the answer is 1.349 into 10 to the power 15 meter per second.
Okay, any doubt still related to this? Himanshu has a doubt. No doubt, No sir. doubt, sir. Okay, no doubt. Cool. याशु तुम्हारा भी सीरीज के ऊपर है क्या कुछ? हाँ है ना सर। तो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या थोड़ा? सर कर ली सब साथ में। ओके, क्योंकि ये 20 मिनट्स में ही हो गया है, सो थोड़ा कुछ कर दैट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कौन से कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है? वेवलेंथ वन। ओके, ठीक है, हम देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स है. माझ्या दुसऱ्या अकाउंटला होस्ट बनव ना, सो दॅट मी शेअर स्क्रीन करतो, सो दॅट त्याच्यावर करता येईल आपल्याला. ओके सर. ओके, हैंड रिटन नोट्स एंड नॉट पीपीटी. फिर कैसे प्रेजेंट करने वाले हो? हाँ सर। प्रेजेंट कैसे करने वाले हो, मतलब हैंड रिटन नोट्स है तो स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेअर करते. ओके ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, हिमांशु तुझा डाऊट काय आहे एक्झॅक्टली, क्लिअर सांगतो का मला? कॅल्क्युलेशन मध्ये काय होता आपला फॉर्म्युला? लॅम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, और न्यू काढत होतो ना आपण. सुजन मला हे सांग, क्वेश्चन कुठला सर, कुठला आला? कोणताही घे, एखादा घेऊन टाक. आपण फक्त ते हे चेक करायचं ना, पॉवर हा कसं चेंज होतंय. हाँ हाँ सर, तो क्वेश्चन होता था, एक सेकंड सर. क्वेश्चन होता, और टेक एनी वेवलेंथ, विल सॉल्व फॉर दैट. हाँ सर, वेवलेंथ सर तेज घेऊया ना, 2225 into 10 to the power minus 10. ओके, 2225 इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो दिस इज गिवन इन मीटर पर सेकंड. तो आपल्याला पहिले तर लॅम्बडा मीटर मध्ये पाहिजे. लॅम्बडा मीटर मध्ये किती आहे? अँगस्ट्रॉम टू मीटर काढायचं आहे, तर किती होणार आहे? हिमांशु सांग. 1 meter equal to how many angstrom? किंवा सांगा, कोणी सांगा. 10 to the power minus 10 Armstrong. 10 Meter, raised to meter. -10 + 10. -10 असेल. +10. -10 सर. बघा, चेक करा परत एकदा. छोटं काय मीटर छोटा आहे की अँगस्ट्रॉम युनिट छोटा आहे? सर मीटर टू आर्मस्ट्रॉंग ना, 10 to the power plus 10. हाँ सर, +10 बरोबर. मीटर मोठा असणार ना, सो अँगस्ट्रॉम मध्ये तर खूप जास्त होणार आहे. सर 1 angstrom equals to 10 raised to -10 meter. करेक्ट करेक्ट, 1 अँगस्ट्रॉम. आता हे रिव्हर्स करायचं आपल्याला. आगे बहुत सन्नाटा. दिसतंय. जर रिव्हर्स करायचं तर आपल्याला इट विल बी लाईक 10⁻10 मीटर, जे की आता इथे पाहिजे आपल्याला. इथे हे नकोय, आपल्याला हे पाहिजे. सो इथे काय आहे? 2.25 into 10⁻³ into 10⁻−10 मीटर. सो आता हे किती येईल फायनली इन मीटर? किती येणार आहे? एनीवन? 2.25 into 10⁻⁻7. 10⁻⁻7 meters. So we'll take that 2.25 into 10⁻⁻7 meter. Meter will get cancelled. न्यूचं युनिट आपल्याला माहिती आहे पर सेकंड और हर्ट्ज असतं, विच वी आर गेटिंग. आणि 3/2.5 करायचं आहे. 10⁻⁻7 डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. इफ यू टेक इट टू द न्यूमरेटर, काय होईल? 3 to 10. काय होईल? 10⁻15. Only about 10⁻�7. If you are talking about 3 to10⁻�7, 10. that will become 10⁻+7. 10⁻+7 and 10⁻8 and 10⁻7, त्याचा काय होणार आहे? We will get 10⁻15.
and 3 by 2.5 will be just a calculation, 2.25. So हे तुम्ही सांगा किती roughly. 1.33. Not 0.33. It will be more than 1 for sure. Numeratorची 1.33. value 1.33. Okay, 1.33 into 10 raised to 15 per second or hertz. Okay, clear आहे का? Exponent or powers are out. हिमांशूला होता. हिमांशू अजूनही पॉवर मध्ये डाऊट आहे का? सी पॉवर मध्ये डाऊट असतील ना तर आत्ताच क्लिअर करून घ्या, कारण नंतर सगळे प्रॉब्लेम हे ह्याच्यावर बेस असतात. आणि मी आता ज्या दुसऱ्या बॅच मध्ये शिकवतो तिथे त्यांना हेच प्रॉब्लेम इथेच प्रॉब्लेम येतोय चेंज करण्यामध्ये. कळले? ओके. अगर याशी तुम एक्सप्लेन करने वाले हो का कि सीरीज कहाँ से आया है और कैसे निकाला है? सर बोर एटॉमिक मॉडल ना? नहीं, बोहर एटॉमिक मॉडल उसके बाद में है. मतलब सीरीज का कहाँ से आया है वो कुछ एक्सप्लेन करने वाले हो क्या? सर समझा नहीं मेरे को. मतलब आप सीरीज के बारे में क्या बताने वाले हो? इन शॉर्ट बता सकते हो क्या? नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि मैं आज बता दूंगा और वो कल कुछ बचेगा नहीं. जैसे आज थोड़ा हुआ था कि कल मैंने यही बताया था. सर मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे नोट्स भेजती हूँ ओके, ठीक है. आफ्टर क्लास. स्टिल वी हैव हाफ आवर, तो उसमें कुछ तो करते थोड़ा. सर एग्जाम्पल ले लो ना कल का, वो अपने होमवर्क दिया था. होमवर्क काय होतं एक्झाम्पल सांग ना मलाच. व्हॉट वॉज द क्वेश्चन? कॅल्क्युलेट सर त्यांनी सांगितलं कॅल्क्युलेट पहिलं वेवलेंथ अँड सेकंड फ्रिक्वेन्सी ऑफ येल्लो रेडिएशन हॅव्हिंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम. ओके. वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला. अँड गिवन काय आहे? सर वेव नंबर आणि फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट. वेव नंबर अँड फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची. ओके. गिवन म्हणजे 5800 आपलं एंगस्ट्रॉम. 5800 एंगस्ट्रॉम. ओके. तुमच्यापैकी कोणी हेल्प करणार आहे का मला सॉल्व्ह करायला? मी करू, मी केलं येस. सॉल्व. ओके, गुड. सो पहिलं तर कन्वर्ट आपण काय करू? ह्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट करूया. हा बरोबर. That will be 5.8 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 10 मीटर. हो सर. सो आपली वेवलेंथ काय झाली? 5 into 10 raised to minus 5.8 7 into 10 minus 7. मीटर. ओके. Now we are going to calculate frequency. Frequency calculate करण्यासाठी what is the formula? आपलं C equal to nu lambda. हा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लॅम्बडा. Yes, that you have to rearrange. So nu will be equal to C upon lambda. C ची व्हॅल्यू काय आहे? 3 into 10 raised to 8. 3 into 10 raised to 8 divided by 5.8. 5.8 into 10 raised to negative 7. Okay. So 3 by 5.8 will be 1.8, 1.9 something. हा 1.9 sorry. नाही सर 5 1.9. 0.5. 5.17. 0.5. What? 0.49 or 5.17. something. Raised to हा 14. सर 5.172 into 10 raised to 14 hertz. ठीक आहे, आपण 0.5 घेऊया. 0.5 into 10 raised to minus 10 वर घेऊन जाऊ. It will become Minus 10 raised to sorry, plus 7 plus 15. and 10 raised to 15. So that you can write as a 5 into 10 raised to 14 hertz. hertz. Clear. सर वेव नंबर सीची पण तू व्हॅल्यू कधी सॉल्व करणार आहे? चेंज? काय झालं?
व्हॅल्यू ऑफ सी व्हॅल्यू ऑफ 3 सी into काय 10 raised to 8. ती कधी चेंज नाही होणार. नाही नाही Speed Speed of of light. light in C is speed of light will remain same. That is 3 into 10 raised to 8 तो फिक्स आहे. सर जर लाईटच्या जागी दुसरी वेव आली तर. Yes, instead of light, if you are taking a different wave, then that will vary. But here we are working with light energy only. और जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे सो त्यातली कोणती असेल विजिबल आयआर जी कोणती असेल तर त्या स्पेक्ट्रम पैकी इफ यू आर कन्सिडरिंग एनी वेव देन सी विल रिमेन 3 into 10 raised to 8. ओके ओके सर. हर्ट्स मध्ये घेतली तर कशात घेतली तर किलो हर्ट्स. स्पीड कॅन नॉट बी इन किलो हर्ट्स ना. स्पीड कशात येणार आहे तुझा दॅट विल बी द मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. वेवलेंथ बद्दल बोलते मी. वेवलेंथ हा वेवलेंथ इज अ डिस्टन्स हर्ट्स मध्ये यू कॅन टेक वेवलेंथ डिस्टन्स आहे ना. सो डिस्टन्सचं काय युनिट काय घेऊ शकतो आपण यू कॅन टेक मीटर सेंटीमीटर पिकोमीटर नॅनोमीटर राईट. सॉरी किलो हर्ट्स विल बी अ नंबर युनिट. सी सॉरी. नंबर साठीच युनिट आहे. ओके सो नाव वेव नंबर साठी काय आहे फॉर्म्युला व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट वेव नंबर 1 M is upon equal lambda. to 1 upon 1 upon lambda. M is equal to 1 upon lambda. Correct. So 1 upon lambda is 5.8 Into 10 raised to minus 7. 1.72 into 10 raised 10 to raised to 6 minus 7 meter. will go up 2 into नाही डिरेक्ट कशाला जम्प करतोय आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ 10 raised to Okay. minus 7 ला वर घेऊन जाऊ we will write as a 10 into 10 raised to 6 10 raised to 6. and 10 by 5.8 that will be Sir, आपण 1.66 or something. 1.72 येते सर. 1.72 सर into 10 raised to 5.8 ला 6. 6 कन्सिडर केलं तर. येस तेच मी करतो 5.8 ला 6 केलं तर काय होणार 10 by 6 which will be 5 by 3 त्याचं 1.66 मी काढलं होतं. येस मग ते 1.7 कन्सिडर केलं आपण. येस सर त्याची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू येते. सी वेन यू आर कॅल्क्युलेटिंग वेन यू आर गोइंग फॉर एमसीक्यू ना तुमच्याकडे ऑप्शन आहेत तर तुम्ही असं कन्सिडरेशन करून लगेच करू शकता तुम्हाला गरज नाहीये. पण जर थेरॉटिकल क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं आहे एक्झाम मध्ये आलाय तुमच्या बोर्डच्या एक्झाम मध्ये देन यू हॅव टू डू एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन. तिथे तुम्हाला ते प्रिसिशन पाहिजे. सर बट म्हणजे कॉलेज एक्झामच्या ह्याच्यात एकदम असं करेक्ट आन्सर पाहिजे ना. पॉइंट मध्ये पण गडबड झाल्यावर ते मार्क्स नाही देणार ना. हो तिथे पॉइंट्स मध्ये गडबड नाही चालणार. बट मग तिथे असंही असेल ना की तुला 5800 नाही देणार तुला जनरली 5000 4000 की ज्याचे रेशो तू इझिली कॅल्क्युलेट करू शकते. तुला 10/4 किंवा 10/5 चा रेशो इझिली येतोय. येस सो तसेच येतील 10/5.8 थेरी एक्झाम मध्ये हार्डली येईल. दॅट विल कम फॉर एमसीक्यू जिथे तुला कन्सिडर करून तू मूव्ह ऑन करू शकते पुढे. अँड युनिट फॉर धिस नंबर विल बी what will be the unit that is must meter what are we calculating काय calculate करतोय आपण वेव नंबर नंबर आहे ना 1 upon meter. 1 upon meter or meter inverse. Okay cool. पर मीटर. And then can you give me this number in centimeter inverse कारण जनरली आपण वेव नंबर जो आहे ना तो सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये घेतो. So can you change or convert this meter inverse into centimeter inverse? 172 into 10 raised to 10 6. raised to 6. Okay, we will do it here. 172 into 10 raised to 6. First tell me what is 1 meter is equal to how many centimeter? 100. 100 or 10 raised to 2. So 1 meter inverse will be 10 raised to minus 2. 1 by 100. 1 by 100. Minus 1 by 100. 1 by 100 म्हणजेच काय होणार 1 by 100 ला आपण घेऊ शकतो 1 by 10 raised to 2 and that will can be written as 10 raised to minus 2 centimeter. Now you want to replace this meter inverse
by centimeter. 1.72 into 10 raised to 4. So you're gonna replace this by 1.72 into 10 raised to 6. And now हा मीटर इनवर्सला मी रिप्लेस करणार आहे 10 raised to -2 सेंटीमीटर इनवर्सने. And the final answer will be what? 1.72 into 10 raised to 4. 1.72 into 10 raised to Just to 4 4. in. So कमी झालंय. Now one of you was saying that 172. It won't directly convert. मीटर टू सेंटीमीटर करताना तू directly convert करते cos 100 होतं है. But when you are converting for inverse, it gonna decrease. हे कन्वर्जन लक्षात ठेवा. हे असं कन्वर्जन ते मध्ये चुका इन्व्हर्स आहे होतात. ना, ते थोडं Yes. चुकीचं झालं, बाकी दुसरं हा काही नाही. तेच आपण इन्व्हर्स सोडून देतो आणि मीटर टू सेंटीमीटर आहे ना 100 ऍड करून टाकायचंय फक्त. नाही असं नाही होत ते. इन्व्हर्स आहे सो ते डिवाइड होणार आहे. डायरेक्ट Okay. असतं तर वाढलं असतं. येस डायरेक्ट असतं तर वाढलं असतं. ओके विल सॉन्ग अजून ह्याच्यावरच थोडेफार सॉल्व करूया. Let's say we have a wavelength of 6000 Armstrong unit. So calculate nu and nu bar. मेसेज कराल कशावर कराल? सबमिट आन्सर. ओके सबमिट आन्सरवर आन्सर सेंड करा. Also जो wave number आहे that give me in centimeter inverse. Wave number should be in centimeter inverse. Okay, we have answer for frequency. Vismaya, Suhani, Abhinandan. Good, good. Everyone is giving perfect answer. Okay, याशी तुम एक्सपेरिमेंट कवर करने वाले हो फिर वो. ओके ओम तू एक्सप्लेन करणार आहेस ना तुझा माइक सुरू करू शकतो and you can start explaining how you found wave number frequency. तर ते 6000 आर्मस्ट्रॉंगला 6000 into 10 raised to -10 मीटर. Okay. Then 6 into 10 raised to -7 मीटर. 6 into 10 raised to -7 meter. Correct. Nu is equal to 3 into 10 raised to 8 upon 6 into 10 raised to -7. Nu equal to formula सांग पहिला. Nu equal to Speed upon lambda. yes speed of light upon lambda or c by lambda. C is our 3 into 10 raised to unit. Meter per Per second. second. Yes. And your lambda is 6 into 10 raised to -7. Okay. Next. 0.5 into 10 raised to 15 hertz, which is equal to 5 into 10 raised to 20. Which is equal to 5 into 10 raised to Into 10 raised to 4. आणि तू दिलं काय आहेस
20 दिली सर. कसं काय 15 से 20 कसं केलं? 5 and 15 ऍड केले का? नाही सर, चुकून झालं. Okay, which is either per second or you can write as a hertz. Good. And the wave number will be 1/6 into 10 raised to minus 7 meter. 1/6 into 10 raised to minus 7 meter. Next, Yes, sir. 10 into 10 raised to 6 upon 6. 10 to 6 upon 6. Right, 10 by 6 will be 6 will be 1.66 1.66 into 10 raised to 6 meter. meter. Inverse, meter inverse. Meter inverse. That's why centimeter inverse मध्ये येईल 1.66 into 10 raised to 10 raised to 4 centimeter inverse, centimeter inverse. which is given correct by almost everyone, except everyone is saying it's centimeter, but it's centimeter inverse. Most of you are saying that. Okay, good. हाँ याशी बताओ ना, एक्सपेरिमेंट कवर करने वाले हो क्या? सर कैन यू रिपीट? एक्सपेरिमेंट कवर करने वाले हो क्या? हाँ सर. ओके, एक्सपेरिमेंट कवर करने वाले हो. एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर करने वाले हो या कोई एक्सप्लेन करने वाला है क्या वो? सर नहीं, वो नहीं बोला है सर ने एक्सप्लेन करना है. ओके, ठीक है. फिर हम वो थोड़ा सा, कितना टाइम है? 10 मिनट्स है ना? 10 मिनट्स में थोड़ा सा करते हैं उसका. ओके, सगळ्यांना आइन्स्टाईन माहिती आहे का? एवढं नो आइन्स्टाईन. कोण होता आइन्स्टाईन? ज्याच्यामुळे सगळे पचतवते. त्याच्यामुळे काय होतं सगळं? काय नाही इंटेस्टाईन नाही म्हणत आहे रे मी, आइन्स्टाईन म्हणतोय. इंटेस्टाईन वेगळं, पचवताना बोललो आइन्स्टाईन. सर मी. ओके, आइन्स्टाईन कोणाला माहिती आहे का? सर्वांना माहिती सर. Einstein, who gave the theory of relativity. हा सर. थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. गुड. इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर. थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी बरोबर अजून काही दिलं होतं का त्याने? खूप काही सर, खूप काही. येस, दिलं खूप होतं, बट त्यातले 3 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट दिल्या त्याने. And one of them was theory of relativity. One more thing that I forgot, and the one more thing which is required for us, which is photoelectric effect. Photoelectric effect साठी त्याला आहे ना नोबेल प्राइज मिळाला. नोबेल प्राइज तर माहित असेल सगळ्यांना. सो हा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपल्याला शिकायचा आहे. त्याने तो 1905 मध्ये एक्सप्लेन केला. हा जो हर्ट्स युनिट तुम्ही वापरता, XZ हर्ट्स, त्याने हा परफॉर्म केला होता एक्सपेरिमेंट. तर तो एक्सप्लेन करण्याचं काम आपल्या आइन्स्टाईनने केलं आणि त्या एक्सप्लेनेशनसाठी त्याला डायरेक्ट नोबेल दिला. तर काय होतं एक्सपेरिमेंट बेसिकली? सगळ्यांना सर्किट माहिती आहे, सर्किट कसं फॉर्म होतं? हा सर. सर्किट काय काय कंपोनेंट्स असतात सर्किट मध्ये? एनोड, कॅथोड आणि स्विच. येस, और विल टॉक अबाउट बॅटरी इन टर्म्स ऑफ बॅटरी. असं काहीतरी त्याच्यात सर्किट आहे आपल्याकडे जे कम्प्लिटली कनेक्टेड नाहीये. ओके, दॅट वॉज नॉट कम्प्लिटली कनेक्टेड. ते मध्ये काहीतरी ब्रेक दिला होता त्यांनी, जिथे त्यांनी काय केलं होतं, एका साईडला कलेक्टर ऍड केला होता. कलेक्टर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करणार आहे. इफ यू वॉन्ट टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन, तुम्हाला चार्ज कोणता लागेल? पॉझिटिव्हकडे अट्रॅक्ट होईल ना. दिस वॉज पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन लागेल. करेक्ट, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर होता. आणि अदर साइड दे पुट अ मेटल पुट केला विथ अ निगेटिव्ह चार्ज, सो दॅट मेटलच्या सरफेसवर इलेक्ट्रॉन्स येतील. मेटलच्या सरफेसला मस्तपैकी असे इलेक्ट्रॉन्स जमा होतील. बट आता हे मध्ये जी गॅप होती ती कव्हर करणं पॉसिबल आहे का इलेक्ट्रॉन्सला? इज इट सर पॉसिबल? येस सर, माझं थोडं हे झालं होतं. परत सांगणार का ते आइन्स्टाईनचं काय बोललो तुम्ही? ओके, आइन्स्टाईनचं काय बोललो? सी, आइन्स्टाईनने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला. तो एक्सप्लेन कसा केला ते आपण बघणार आहे. तर ते करण्यासाठी त्याने एक सर्किट घेतलं
एक सर्किट फॉर्म केलं, ज्याच्यामध्ये त्याने एक बॅटरी अप्लाय केली. बॅटरीला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असणार आहेत, टर्मिनल्स असणार आहेत. सो ज्या साईडला पॉझिटिव्ह टर्मिनल अप्लाय केला त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, बिकॉज तिथे इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट होणार आहेत. ऑलराईट. आणि सेकंड साईडला त्याने एक मेटल अप्लाय केला आणि ते कम्प्लीट नव्हतं केलं सर्किट, सर्किटमध्ये ब्रेक ठेवला होता. सो कॅन यू टेल मी, आता हा सर्किटमध्ये ब्रेक असेल तर इथे इलेक्ट्रॉन फ्लो होईल का, और इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो होईल का? सध्या तरी नाही होणार आहे. सध्या तरी नाही होणार आहे. बट मग त्यांनी काय केलं की तो जो मेटल सरफेस होता त्याला लाईट इंजेक्ट केली, त्याच्यावर लाईट पास केली. लाईट पास केल्यामुळे काय झालं, हे जे इलेक्ट्रॉन्स होते त्यांच्यावर लाईट पास केली. लाईट इज अ एनर्जी, राईट. तुझा इलेक्ट्रॉनला एनर्जी दिली तर इलेक्ट्रॉन काय करतील? हायर ऑर्बिट मध्ये जम्प करतील किंवा बाहेर येतील ऑर्बिटच्या ऍटमच्या. इलेक्ट्रॉन्स जे काही असतील, आपला हा समजा न्यूक्लियस आहे, अँड दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. समजा आपला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनला सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी दिली तर तो काय करेल? इट विल ट्राय टू जम्प टू द सेकंड ऑर्बिट. त्याला अजून जास्त एनर्जी दिली, व्हॉट इट विल डू? इट विल ट्राय टू जम्प टू द थर्ड ऑर्बिट. करेक्ट. सो ही जी एनर्जी आहे टू गेट आउट ऑफ धिस पार्ट, न्यूक्लियसच्या अट्रॅक्शन मधून बाहेर पडण्यासाठी एक सर्टन एनर्जी लागणार आहे. तितकी देऊन जर अजून एनर्जी शिल्लक असेल, ह्या फोटॉन्सने जी दिलेली एनर्जी असेल ती अजून जर शिल्लक असेल तर इलेक्ट्रॉन्स काय करतील? त्या मेटल सरफेस पासून जम्प करतील, आणि जम्प केल्यावर ते कुठे जाणार आहेत? इफ दे जम्प, इकडे जातील का, ह्या साईडला जातील का? विल इट गो टू धिस साइड और धिस साइड? सो पॉझिटिव्ह करेक्ट. कडे जातील. इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज आहेत, दे विल मूव्ह टू द पॉझिटिव्ह चार्ज. सो त्यामध्ये ते इलेक्ट्रॉन्स पॉझिटिव्ह कडे मूव्ह झाले. आता हे मुवमेंट जी काही झाली इलेक्ट्रॉनची, त्यामुळे काय झालं, तुम्हाला ॲमीटर जो होता तिथे करंट चार्ज झालेला दिसला. पण ह्याचं एक्सप्लेनेशन एक्झॅक्टली काय होतं, की का होतंय हे, कसं काय झालं, हे एक्सप्लेन करण्यासाठी आईन्स्टाईनने काय सांगितलं, की जे ऑलरेडी एका दुसऱ्या एक्सपेरिमेंटमधून एक्सप्लेन झालं होतं, की जे एनर्जी आहे आपली, एनर्जी जी आहे ती पार्टिकल नेचरवाली आहे. टिल नाव व्हॉट वी आर स्टडिंग, आतापर्यंत जी स्टडी करत होतो, एनर्जी कशी स्टडी करत होतो, वी आर स्टडिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह, राईट. फ्रॉम धिस एक्सपेरिमेंट इट सेड की जी काही एनर्जी असणार आहे दॅट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल असणार आहे. आणि त्या प्रत्येक सिंगल पार्टिकलला, एनर्जी पार्टिकलला काय म्हणलं, तर ही सेड those are called as a photon with the energy is proportional to its frequency. Energy is proportional to frequency. Frequency म्हणजे काय? व्हायब्रेशन्स. बेसिकली फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही नंबर्स और व्हायब्रेशन्स म्हणू शकता. तर ती जी एनर्जी असणार आहे फोटॉनची, दॅट वॉज प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी. आणि ह्यावरून आपल्याला एनर्जी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला मिळाला. तो फॉर्म्युला काय आहे? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. Whereas our h here, h is a Planck's constant. And can I don't know तुम्हाला झालंय हा थोडाफार पार्ट, जर इफ झालाय तर यू कॅन टेल मी व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ Planck's constant. 6 point something. 6.67 into 10 raised to 10 raised I to think minus 13. minus not 13, 34. Oh shit. 34 Sorry. joules second. This is the value of h, and if you substitute the value of frequency, we get our value of energy. So this was the energy provided by each photon. प्रत्येक जो फोटॉन होता तो ही सर्टन एनर्जी प्रोव्हाइड करणार होता त्या इलेक्ट्रॉन्सला. अँड देन इलेक्ट्रॉन्सचं जसं सांगितलं की इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी दिली की त्या काय करणार आहेत, इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू द आउटर ऑर्बिट. अँड ऑर्बिट संपले आणि अजूनही एनर्जी त्यांच्याकडे असेल, देन दे विल मूव्ह आउट. आणि जर मूव्ह होणार आहेत देन दे विल हॅव सर्टन एनर्जी. त्या एनर्जीला आपण काय म्हणतो? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्हिंग विथ एनर्जी, देन व्हॉट डू वी कॉल? एनर्जी कोणत्या टाईपची असते? कायनेटिक एनर्जी सर. करेक्ट, गुड. कायनेटिक एनर्जी. सो जे इलेक्ट्रॉन मूव्ह होणार आहेत जर ह्या ऑर्बिट मधून, जे काही स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स असेल न्यूक्लियसचा, त्याच्यातून बाहेर पडल्यानंतर जी काही त्यांच्याकडे एनर्जी असणार आहे मुवमेंटला, त्याला म्हणतो कायनेटिक एनर्जी. आणि हे तुम्ही फिजिक्स मध्ये स्टडी केलंय. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वेअर. Correct, half mv square. The m will be the mass of electrons. That's why आपण त्याला म्हणू me, and v will be the velocity with which that electron is moving. So he equal to काय असेल? That will be equal to energy provided by photon.
फोटॉनने दिलेली एनर्जी असेल, मायनस त्या इलेक्ट्रॉनला तो जो स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी एक सर्टन एनर्जी द्यावी लागेल. सो ती जी दिली जाईल एनर्जी त्याला आपण म्हणू h0. अंडरस्टूड हा फॉर्म्युला समजलाय का? हाँ सर. ओके. आता ह्यातले टर्म्स नसतील समजल्या, बट तो का ते मायनस h0 मी काय ऍड केलं हे समजलं का, की ते काय इंडिकेट करतं? इट इंडिकेट्स की जे इन्फ्लुएन्स आहे, न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शन आहे, त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याला जी काही एनर्जी द्यावी लागणार आहे दॅट विल बी इंडिकेटेड बाय h0 अँड गिवन एनर्जी जी काय असणार आहे फोटॉन कडून दॅट विल बी कॉल्ड एज hν. सो ह्यातला जो डिफरन्स असेल ती त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन्सकडे राहिलेली शिल्लक एनर्जी असेल दॅट कॅन बी कॉल्ड एज अ कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन. सो ह्यातून आपल्याला काही गोष्टी समजल्या की जी काही लाईट येते विथ सर्टन इंटेन्सिटी लाईट येते, करेक्ट. सो ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये असं प्रूव्ह झालं की तुम्ही कितीही इंटेन्स लाईट टाका, किती इंटेन्सिटी लाईटची वाढवा, तरी त्या कायनेटिक एनर्जीवर काही फरक नाही पडणार आहे. का नाही पडणार आहे? कारण एनर्जी कशाशी प्रपोर्शनल आहे? एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू व्हॉट? एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू कशाशी आहे? एनर्जी इज प्रपोर्शनल कशाशी होती इथे? अरे सांगा. सर कायनेटिक एनर्जी ना ही वाली? नो, नॉट कायनेटिक एनर्जी. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एनर्जी जी काही सांगितली. सर इट इज प्रोपोर्शनल टू frequency. Frequency, yes, frequency. So this energy was proportional to frequency but not intensity. So तुम्ही त्या लाईटची किती इंटेन्सिटी वाढवा त्या कायनेटिक एनर्जीवर परिणाम होणार होता का? नाही सर. नव्हता होणार. सो हे जी इंटेन्सिटी होती, जर इंटेन्सिटी तुम्ही वाढवली असती तर त्याने काय झालं असतं? बेसिकली इंटेन्सिटी वाढवताय म्हणजे काय वाढवताय तुम्ही? वेव्स वाढवताय, नंबर ऑफ वेव्स वाढवताय, नंबर ऑफ फोटॉन्स वाढवताय. आणि नंबर ऑफ फोटॉन्स वाढले, जेवढे नंबर ऑफ फोटॉन्स येणार आहेत तेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होणार आहेत. सो इंटेन्सिटी वॉज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that were ejected, whereas the energy of that photon will be proportional to the frequency of the light. हे पॉइंट क्लिअर झाले का? So this was all about that photoelectric effect. सांगा ना. ओके, परत आपण ह्याचं एकदा परत रिपीट करू. हा ओके, स्टार्टिंग पासून रिपीट करूया का, की कुठून मधून करायचं? सर मी हे जेव्हा डिस्कनेक्ट झाले तेव्हा तुम्ही एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू असं विचारत होते. ओके, एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू आता मी दोनदा विचार, एनर्जी स्टार्टिंगला होतं की आत्ता होतं? हे क्लिअर झालं का? कायनेटिक एनर्जी कुठून आली ते? हा सर. ओके, दिस इज द क्लिअर. सो व्हॉट वी आर टॉकिंग की जी आधीची कन्सेप्ट काय होती की लाईट इंटेन्स, जेवढी जास्त लाईट इंटेन्स असेल तेवढी त्याची एनर्जी जास्त असेल. बट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट व्हॉट वी अंडरस्टूड की इंटेन्सिटीवर एनर्जी डिपेंड नाहीये. इंटेन्सिटीने काय मिळतं? इंटेन्सिटी म्हणजे काय? बेसिकली आपल्याला अँप्लिट्यूड मिळत होती. और इथे काय सांगते तर इंटेन्सिटी इज गिव्हिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स अँड इच फोटॉन, जेव्हा मेटल सरफेस आहे आपला, मेटल सरफेसवर इलेक्ट्रॉन असणार आहे, जेव्हा एक सिंगल फोटॉन येईल तेव्हा तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करणार होता. सो जेवढी इंटेन्सिटी तुम्ही वाढवू शकाल, जेवढी इंटेन्सिटी लाईटची वाढवाल तेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढणार होते, बट त्या इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी वाढणार होती का? इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी विल रिमेन सेम. तुम्ही इंटेन्सिटी किती दिली तरी एनर्जी वॉज गोइंग टू रिमेन सेम, बट ती एनर्जी कशाने वाढणार होती? तर त्या फ्रिक्वेन्सीने वाढणार होती. सर मग इंटेन्सिटी कधी चेंज होईल? इंटेन्सिटी म्हणजे काय आहे? इंटेन्सिटीला कसं एक्सप्लेन करूया आपण? ओके, विल गिव्ह एक्सप्लेनेशन फॉर इंटेन्सिटी. सी, तुमच्याकडे लाईट बल्ब्स आहेत, राईट? लाईट बल्ब्स असतो आपल्याकडे 5 वॅटचा, 6 वॅट, 7 वॅट, 10 वॅट, वॉट एव्हर. येस सर. राईट. सो तो जो लाईट असतो त्यानुसार आपल्याला काय वाटतं की 5 वॅटचा जर बल्ब असेल तर तो छोटा बल्ब आहे आपला 5 वॅटचा, तर त्याची एनर्जी कमी आहे. देन मोठा बल्ब जर घेतला तर त्याची एनर्जी जास्त आहे. दॅट वॉज द अर्लियर कन्सेप्ट की जेवढी इंटेन्सिटी जास्त असेल तेवढी एनर्जी जास्त असेल, करेक्ट? जेवढी जास्त इंटेन्स लाईट दिसेल तेवढी आपल्याला काय वाटतं त्याची एनर्जी जास्त असेल, बट दिस इज नॉट द ट्रू. दॅट वॉज प्रूव्हन बाय दिस एक्सपेरिमेंट की इंटेन्सिटीवर प्रपोर्शनल नव्हती एनर्जी. इंटेन्सिटी तुम्ही कितीही वाढवा,
but unless you change the frequency change म्हणजेच काय, if you shift from blue to red, this will change what? This will change frequency, but is it Frequency. related to intensity? Intensity can be same for both blue light and red light, but frequency will different for blue light and red light, and as the frequency is different, energy will different. Understood? Yes, sir. Then one more thing they realize, ki as photon is coming to the surface, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होत आहे, पण प्रत्येक फोटॉन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करणार आहे का? प्रत्येक फोटॉन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करणार आहे का? जे वाटेल ते आन्सर करा, यस नो काय वाटलं तरी आन्सर करून टाका बिंदास. काहीतरी आन्सर करा रे. हो नाही काय वाटतं तुम्हाला ते आन्सर. क्वेश्चन एकदा रिपीट करा ना. सी व्हॉट आय एम सेइंग की फोटॉन्स येणार आहेत, मेटल सरफेसवर फोटॉन्स येणार आहेत. हाँ सर. Photons will come. So each photon will it eject each electron, म्हणजे एक फोटॉन आला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट झाला, फोटॉन आला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होईल असं आहे का? होईल का? नाही सर, इलेक्ट्रॉनना जोपर्यंत सफिशियंट एनर्जी मिळत नाही तो बाहेर नाही येणार ना. येस करेक्ट. दॅट वॉज द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट की फोटॉन तर H2च्या एनर्जीने येणार आहे, H2च्या एनर्जीने येणार आहे, पण ती प्रत्येक एनर्जी सफिशियंट असेलच याची गॅरंटी नाही. काही एनर्जी त्याला सेकंड ऑर्बिट मध्ये शिफ्ट करेल, काही थर्ड मध्ये करेल, बट each photon can't take out of that influence. जो काही स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स असेल त्याच्यातून बाहेर नाही पडणार आहे. सो त्यासाठी एक मिनिमम फ्रिक्वेन्सीची रिक्वायरमेंट असेल, त्या फोटॉनची, दॅट इज कॉल्ड एज न्यू झिरो, जी त्या इन्फ्लुएन्स मधून बाहेर काढेल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, वी कॉल इट एज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. की ज्याच्यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीचे कितीही फोटॉन आपण त्या मेटल सरफेसवर पास केले तरी करंट फ्लो नसता जाणार. Okay, so this was the experiment about photoelectric effect. जो in case I don't know रवी सर काय करणार आहेत, but maybe तो परत एक्सप्लेन होईल in case तुला समजला नसेल तर. होपफुली समजला असेल, but त्याच्यातून आपल्याला दोन फॉर्म्युला मिळतात. One is to find the energy of photon and second is to calculate the kinetic energy of photon or kinetic energy of electron. Okay, आणि अशा पद्धतीने 7 वाजलेले आहेत. आय वॉज एक्सपेक्टिंग की एक प्रॉब्लेम घेऊ आपण. सो घ्यायचा का प्रॉब्लेम? हो सर. ओके, सो of frequency, let's say 3.3 into 10 raised to 15 hertz, then what will be its energy? If you have a photon of frequency 3.3 into 10 raised to 15 hertz, then what will be its energy that we will get? And the kinetic energy of the electron ejected by this photon, if our threshold frequency is 1.2 into 10 raised to 15 hertz. These two things you have to calculate. सर एकदा फॉर्म्युला दाखवा ना. ओके, फॉर्म्युला याच्यामध्ये सर तो H आहे का? yes, and H has a value of 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, and it's called as a Planck's constant. सर इथे V नॉट काय आहे? Nu naught. It's not V naught. Always say nu naught. It's nu. Yeah, sorry, U नॉट. Nu naught is this. नाही Nu naught म्हणजे is okay. काय? What is nu naught? Nu naught is the minimum frequency that is required.
जो काही फोटॉन येणार आहे त्याची मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जी काही असली पाहिजे, सो दॅट तो इलेक्ट्रॉन त्या न्यूक्लियसच्या स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मधून बाहेर पडेल आणि सरफेस वरून इजेक्ट होईल, और बाहेर पडेल बेसिकली त्याच्यातून. ओके. विस्मया देन ऋतुजा. ऋतुजा तर कसला आन्सर केलाय? You are saying meter per second or hertz. युनिट काय घ्यायचं सर? कन्फ्युज झाले. ओके, कॅल्क्युलेट करू आपण युनिट काय. एनर्जी आहे, एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? HV. H into what? Again, it's not V, it's nu. New. न्यू. Then H चा युनिट काय आहे? H has a unit of joule second, and your nu has a unit of what? Frequency has what? Hertz. Hertz. और hertz ला आपण काय म्हणू शकतो? Hertz is equal to Per per second. second. Yes, not second, per second. So if you cancel per second and second, what will be the unit of your energy? Joule. Correct, joule. Which has been told by Vismaya. सर बट एच तर प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे ना, मग कॉन्स्टंटला कसं काय युनिट? तो डिराईव्ह जो केला होता ना, त्यानुसार ते युनिट डेव्हलप होतं. त्याचं एक्सप्लेनेशन उद्या बघू. उद्या मी त्याचं जेचं तुम्हाला एचचं एक्सप्लेनेशन देतो आफ्टर याशीस लेक्चर. ओके. Okay, we have two answers, one from Sarthak, one from Ismaya. Both are different. So we have to check which one is correct. I think Vismaya's answer is correct. Sarthak, तू एकदा चेक कर परत. Okay, Vismaya has also given the answer for KE. Okay, Sarthak is now giving answer which is exactly same as Vismaya. What about others? Straightforward calculation है. What is the value of H? H has a value of 6.626 into 10 raised to minus 34, and our nu is 3.3 into 10 raised to 15. 6.626 into 3.3 will be, as given by Vismaya, is 21 point something into 10 raised to minus 19 joule. And for KE, we will get H nu minus nu 0. H nu we already have. We have to find for nu 0. So if we calculate H nu 0, we have 6.626 into 1.2 into 10 raised to minus 19, and this will be again given by Vismaya. Vismaya, तू ह्याचाच calculation केलं ना? 6.626 into 1.2 will be 7 point something something. 5. Okay. So our K will be 21 point dash dash minus 7 point dash dash into 10 raised to minus 19, which will be 1.78. what? 13 point something we are getting. 21.78 आलं. काय हे का? हा. Okay, 21.78, and this will be 7 point जे काही आलं.
The final answer will be 13 point something something into 10 to minus 19. So if you get value of k, can you calculate value of velocity with which electron is traveling? Yes, sir. Okay. For which तुम्हाला कशाची माहिती पाहिजे? What should you know? So mass माहिती हवा है ना आपल्याला आता. Mass of electron. Electron. Okay. So if mass of electron is given, you can also calculate the velocity of electron. Okay. सो अंडरस्टूड ह्याच्यावरून कोणत्या टाईपचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात? फायनल प्रॉब्लेम तुमचा असा असेल की व्हॉट विल द व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रॅव्हलिंग. जो काही इजेक्ट झालेला इलेक्ट्रॉन आहे त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल, दॅट विल बी युअर फायनल कॅल्क्युलेशन फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लेम. ओके, सो आपण एंड करूया लेक्चर. विल मीट टुमॉरो ॲट 6. बाय बाय एव्हरीवन. Bye, sir. बाय बाय. बाय सर. बाय बाय. Bye, sir. बाय 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 बाय. भक्ती आहे का अजून?